The diversity of sexual behavior. First, masturbation. A sexual act of stimulating one's own genital done alone by an individual. Kumbaga, ang pagsasarili nga usually ginabuhat siya sa boys, labi na og for example kanang magtan-aw sila kanang mga scandals, while sila nagtan-aw nga na nag-masturbate po sila, kumbaga may way nila para mapagawas ang ilang uwag or hugaw sa ilang lawas na. Second, premarital sex. The sexual activities people engage in outside marriage. Kumbaga ang muna siya ang giingon nga dili moral nga pakikipagtalik sa usa ka tawo tungod kay dili pa mo kasal. Marital sex. The sexual activities that happen within the bond of marriage. Kung ang premarital sex kay muna siya ang dili moral, ang marital sex muna siya ang moral tungod kay nakipag-sex ka na sa husband nimo or sa wife nga kumbaga kasal na mo ba, may basbas na mo sa pare, pero dili porket nga kasal na mo or may basbas na mo sa pare pwede na ka makipag-sex sa iya kung kano sa mo gusto. Dapat jud nagud gapoy kanang consent sa usag-usa. Extramarital sex. Sexual activities that married people engage in people with they are not married. Kumbaga kang kasal na ka pero nakipag-sex ka sa dili nimo asawa nga na kanang kumbaga cheating, nakipagtali ka sa usa ka tawo nga dili man nimo asawa. Heterosexuality. A sexual behavior heterosexuality happen between person of the opposite sex. Natural lang. Ang babae nagagusto sa lalaki, ang lalaki nagagusto mo sa babae. Homosexuality refers to sexual attraction and activities that happen between two persons of the same sex. For example, ako, nagkagusto ko sa pareha akong gender. Bisexuality refers to sexual behavior of one who engage in sexual act with someone from the opposite or the same sex. Kumbaga silahis, magkagusto siya sa babae, magkagusto mo siya sa lalaki. Sexually transmitted diseases are infectious or pass from one person to another through sexual contact. They are usually spread during vaginal, oral, or anal sex, but sometimes they can spread through sexual contact involving the penis, vagina, mouth, or anus. This is because some sexually transmitted diseases like herpes are spread skin-to-skin contact. Some sexually transmitted diseases can be passed from a pregnant person to the baby either during pregnancy or when giving birth. Most sexually transmitted diseases affect both men and women, but in many cases, the health problems they cause can be more severe from women. If an STDs is passed to a baby, it causes serious health problems. Sexually transmitted infections don't always cause symptoms or may only cause mild symptoms, so it is possible have an infection and don't know it. And even without symptoms, sexually transmitted diseases can still be harmful and may pass on during sex. Antibiotics can treat sexually transmitted diseases that are caused by bacteria or parasites. There is no cure for sexually transmitted diseases caused by viruses, but antiviral medicines can often help with the symptoms and lower your risk of spreading the infection. The surest way to protect yourself against sexually transmitted diseases is to not have sex. 8. Scabies is a skin condition that is caused by infestation of tiny mites called Sarcoptes scabia. Saan siya kasakit? Duol sa ari nga naay pantal-pantal nga gagagmay then katol then maglisod pug kaani og ihi. Number 9. Trichomoniasis, an infection caused by parasite called
Trichomonas vaginalis. Magkada ka na infection sa usa ka part sa babae once nga may symptoms like dili reglahon, kanang giingon nila nga layag, mangatol ang ilang ari, mamula og maglisod siya sa pag-ihi. Number 10, molluscum contagiosum. Another sexual transmitted infection caused by molluscum contagiosum virus. It's a skin condition characterized by small lumps with pearly white and slightly pink. Same rin siya sakit sa scabies nga naay pantal-pantal, katul, din naay mo gawas nga murag kanang lain og 11. Pelvic inflammatory disease is not a sexual transmitted infection but a complication resulting from STIs, especially chlamydia and gonorrhea. Mao ni siya ang makuha dili lang sa iyang pag-intercourse kundi naasad ni sa babae nga dili permente maghinlo silang private part, maka-experience siya di ani og sakit sa ubos sa iyang tiyan, hilantan siya o kanang dili maayo ang pag-discharge. Possible nga naa siya og PID. Number 12, chlamydia. A sexual transmitted infection caused by bacteria Chlamydia trachomonatis that do significant damage to the human reproductive system. Mauni siya ang sakit nga naimugawas sa private parts sa babae, kanang nana, then lainon siya og baho, then sakit ni siya if mag-intercourse mo, then feel nimo nga sakit di kayo siya ang naa sa ilawom sa imuhang ari. Naay tulo ka methods ang contraceptives. A. Folk method. Ang folk method na siya ito ka meaning. A. Poikostal Dutching or Dutching. Usan siya ka method used by women to flush out the vagina with a medicinal solution to remove or destroy the sperm. Mauni siya ang ilang gibuhat sa kanang mga dato nga dili sa gusto magka. B. Prolonged lactation. This technique used by women is done through breastfeeding their baby for a longer period. Mauni ilang gibuhat nga para dili sila while nag-breastfeed silang anak, dili sa sila maburod mauni ang pills or IUD. Number 2, behavioral contraceptives. Behavioral contraceptives do not need artificial devices. A. Red-time method is a natural method supported by Catholic. B. Ovulation method. This practice make use of the observed mucus discharge from vagina at the beginning of the woman's fertile period. Mauni ang ilahang giingon nga calendar method. After sa imong period 5 to 7 days kanang free ka diana makig-intercourse sa imong asawa. C. Withdrawal or coitus interruptus. This is process wherein the man during sexual intercourse withdraw the penis out of the vagina before organism. Mauni ang gibuhat sa katong mag-asawa nga dili pa gusto masundan ang ilang mga anak. D. Coitus interruptus. Same nasad ni siya sa withdrawal. If kailangan nimo mag kanang family planning method, kailangan nimo siya nga ma-enhance ni nga coitus interruptus. 3. Mechanical contraceptives. A condom is a thin material made of rubber used during sexual activity. So, mauni ang gamiton sa duha ka tawo during sex o gusto nirahan protection. B. Diaphragm is a shallow rubber cup inserted into a vagina. So, mauni siya ang pangtakip sa cervix sa babae. Then C. Cervical cups are fitted over cervix by a doctor. So, mauni siya ang gamay nga pangtakip or gawa sa silicone na kasya sa babaw ng babae. Tinatakpan ang cervix. Then 4. Chemical contraceptives used to prevent pregnancy by stopping the sperm from entering the uterus. Ito ay solid na gamot na ipinapasok sa ari na may
pasya na aplikasyon. A vaginal suppositories and tablets. So, a suppository is a small bullet-shaped dosage form containing chemicals used in destroying the sperm cell. It is inserted into vagina to melt before sexual intercourse. Then 5. Intrauterine devices. IUD is a small device of polyethylene plastic or thin copper wire inserted into the uterus by a physician. So, mauni siya ang giingon ni ma'am sa una nga para di mabuntis. Then 6. Pills. Taking pill is completely dissociated from the sexual act. The pill renders the woman infertile. So, mauna yung mga pills nga gamiton para iwas buntis. 7. Sterilization is done with comparative ease, is virtually 100% effective. Sterilization of the male is achieved through vasectomy, and for the female is through tubal ligation. 8. Injectables are one of the latest forms of contraception. This contraceptive is injected in a woman to inhibit ovulation, and injection lasts for 3 months. Mauni siya ang inject sa babayi nga maglas lang og 3 months.